Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswata Deve Gaudavani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 87, the prayers by the personified Vedas, text 17, translation purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Citiamo Srimad Bhagavatam, 77 a text 17, od komentáru čím Dritaya iva shvasanti asubrito yadite nuvida. Dritaya iva shvasanti asubrito yadite nuvida. Wow, that's incredible, huh? Did you practice overnight? Dritaya iva shvasanti asubrito yadite nuvida. Dritaya iva shvasanti Asubrito yadite nuvida. Mahad aham adayondam asrijam yat anugrahataha. Mahad aham adayondam asrijam yat anugrahataha. You didn't practice overnight. Adayon, you just forget about this little thing as if it was adayondam. It goes together. It's probably andam, but when there's the two vocals, one disappears and the other changes. What to do? Mahad aham adayondam asrijam yat anugrahataha. Mahad aham adayondam asrijam yat anugrahataha. Purusha vidon vayotra charamona mayadishuya ya. Actually, it's not repeated. Purusha vidon vayotra charamona mayadishuya. Purusha vidon vayotra charamona mayadishuya. Purusha vidon mayotra charamona mayadishuya. Sat asatak param tvam ata yat eshvavasheshamritam. Sat asatak param tvam ata yat eshvavasheshamritam. It's complicated. Sat asatak param tvam ata yat eshvavasheshamritam. Sat asatak param tvam ata yat eshvavasheshamritam. Dritaya iva shvasanti asubrito yadite novida. Dritaya iva shvasanti asubrito yadite novida. Mahad aham adayondam asrijam yat anugrahataha. Mahad aham adayondam asrijam yat anugrahataha. Purusha vidon vayontra charamona mayadishuya. Purusha vidon vayotra charamona mayadishuya. Sat asatak param tvam ata yat eshvavasheshamritam. Sat asatak param tvam ata yat eshvavasheshamritam. Okay.
Dhritaya, Dhritayaha, bellows. Мех. Eva, Ива, as if. Като че ли. като че ли. Shvasanti, Швасанти, they breathe. Те вдъхват. те вдъхват. Asubritaha, Асубритаха, alive. Жив. жив. Yadi, Яди, if. Ако. ако. Te, Те, your. Твое. Anuvida, анумида, faithful followers. Верни последователи. верни последователи. Mahat, Маха, the total material energy. Съвкупната материална енергия. съвкупната материална енергия. Aham, Ахам, false ego. Фалшиво е. фалшиво его. Adaya, Адаяха, and the other elements of creation. И другите елементи на творение. и другите елементи на творението. Andam, Андам, the universal egg. Вселенското яйце. вселенското яйце. Asfrijan, Асриджан, produced. Създаден. създаден. Yat, Я, whose? Чиито. чиито. Anugrahataha, Ануграхата, by the mercy. По милостта помилостта. Purusha, Пуруша, of the living entity. на живото същество. живо същество. Vidaha, Вираха, according to the particular forms. Според съответните форми. според съответните форми. Anvayaha, Анваяха, whose entrance. Чието влизане чиито влизане. Atra, Атра, among these. сред тези. сред тези. Charamaha, Чарамаха, the ultimate. Крайният. крайният. Anamaya Adishu, Анамая, Ишу, among the manifestations known as Annamaya and so on. Измежду проявленията, известни като Анна Майя и така нататък. Yaha, oh, Yaha, Яха. who? Който? Sat Asataha, Сатсатаха. from gross and subtle matter. От грубата и фината материя. от грубата и финната материя. Param, Арам, distinct. Различен. различен. Tvam, you. Ти. Ata, and furthermore, И също така. И също така, Yat, Яд. which, Което. което Eshu, Ешу, among these, Сред тези. сред тези. Avashesham, Авшешам, underlying, В основата. в основата. Ritam, Ритам, the reality. Реалността. реалността. So the personified Vedas continue to pray to the Lord, Narayana Rishi. Only if they become your faithful followers are those who breathe actually alive. Otherwise, their breathing is like that of a bellows. It is by your mercy alone that the elements beginning with the Mahat Tattva and false ego created the egg of this universe. Among the manifestations known as Annamaya and so forth, you are the ultimate one, entering within the material coverings along with the living entity and assuming the same forms as those he takes. Distinct from the gross and subtle material manifestations, you are the reality and underlying them all. Сред тези, които дишат, действително живи са онези, които, ако те станат твои верни последователи, в противен случай тяхното дишане е като това на ковашкия мях. По твоята милост единствено тези елементи, започвайки с Махат Татва и фалшивото его, създават вселенското яйце на тази вселена. След проявленията, известни като Анна Майя и така нататък, ти си крайното, влизащо в материалните покрития, заедно с живото същество, приемайки същите форми, което то приема. Различен от грубите и финни материални проявления, ти си реалността, която лежи в основата им. Purport. Life is without purpose for one who remains ignorant of his most well-wishing benefactor
and thus fails to worship him. Животът няма цел за този, който е невеж относно неговият най-голям доброжелател и така не успява да го уважава. Such a person's breathing is no better than the breathing of a blacksmith's bellows. Дишането на такъв човек не е по-добро от духането на ковашкия мях. The gift of human life is a fortunate opportunity for the conditioned soul, but by turning away from his Lord, the living being commits spiritual suicide. Дарът на човешкия живот е благоприятна възможност за обусловената душа, но когато се е отвърне от своя Бог, живото същество извършва духовно самоубийство. In the words of the Sri Ishopanishad 3, Asurya mate loka andena tamasa vritaha tangste pretyabhigachanti yeke chatmahano jana. The killer of the soul, whoever he may be, must enter into the planets known as the worlds of the faithless, full of darkness and ignorance. Убиецът на душата, който и да бъде, трябва да влезе на планетите, известни като светове на безверието, изпълнени с тъмнина и невежество. Asuryaha means to be obtained by demons, and demons are persons who have no devotion for the Supreme Lord Vishnu. Асуря означава местоназначението на демоните, а демони са личностите, които нямат преданост към Върховния Бог Вишну. This definition is stated in the Agni Purana. Тази дефиниция е дадена в Агни Пурана. Dvau bhuta sargau lokesmin daiva asura eva cha Vishnu bhakti paro daiva asurastat viparyayaha. There are two kinds of created beings in this world, godly and demoniac. Those dedicated to the devotional service of Lord Vishnu are godly, and those opposed to such service are demoniac. Има два вида живи същества, сътворени в този свят, божествени и демонични. Отдадените на предано служение на Бог Вишну са божествени, а тези, които му се противопоставят, са демонични. Similarly, the Brihad Aranyaka Upanishad states, Nachet avedin mahati vinashti, yetad vidur amritaste bhavantya tare dukham evo payanti. If one does not come to know the Supreme, he must suffer utter destruction. Those who realize the Supreme become immortal, but others inevitably suffer. Също в Брихад Арanyaka Upanishad се казва, ако някой не осъзнае Върховния, трябва да страда пълно унищожение. Тези, които осъзнават Върховния, стават вечни, в противен случай неизменно страдат. A person must revive his Krishna consciousness to be relieved of the suffering caused by ignorance, but the process by which this is done need not be difficult, as Lord Krishna assures us in Bhagavad Gita 9:34. Човек трябва да възстанови своето Кришна съзнание, за да се освободи от страданията, причинени от невежество. Но процесът за да постигане на това няма нужда да е труден, както ни уверява Бог Кришна в Бхагавад Гита 4:4. Manmana bhavavat bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishyasi yuktvaivam atmanam mat parayanaha. Engage your mind in always thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me and worship me. Be completely absorbed in me, surely you will come to me. Мисли винаги за мен, стани мой предан, отдавай почитанията си и ме обожавай. Така напълно погълнат мисли за мен, със сигурност ще дойдеш при мен. Despite disqualifications and weaknesses, one need only willingly become Anuvida, the Supreme Lord's trusting and trustworthy servant. Въпреки липсата на качества и слабостите, човек единствено има нужда с желание да стане Анувида, доверен слуга на Върховния Бог. The Katha Upanishad, 2:13 proclaims, В Ката Упанишад се казва,
Nitya nityanam chetanas chetananam eko vahunam yo vidarati kamam tang pitagam ye nupashyanti dhiras tesham shanti shashvati netaresham. Among all the eternal conscious beings, there is one who supplies the needs of everyone else. The wise souls who worship him in his abode attain everlasting peace. Others cannot. Сред всички вечни осъзнати същества има едно, което удовлетворява нуждите на всички останали. Мъдрите души, които го обожават в неговата обител, постигат вечен мир. Другите не могат. What is alive and what is dead? Какво е жив и какво е мъртв? The bodies and minds of materialistic non-devotees seem to display the symptoms of life, but this appearance is deceptive. Телата и умовете на материалистичните неотдадени изглежда да проявяват симптомите на живот, но това е привидно объркващо. Actually, the conditioned soul has little control over his own bodily existence. Всъщност обоснованата душа има малък контрол върху своето телесно съществуване. Against his will, he has to excrete waste, get sick from time to time, and eventually age and die. Против волята трябва да изхвърля ненужни остатъчни продукти, да се разболява от време на време и накрая да устарее и умре. And in his mind, he unwillingly suffers anger, hankering, and lamentation. И в ума си, без да желая, страда поради гнева, копнежите и скръпта. Lord Krishna describes this situation as Yantra Rudani Mayaya, Bhagavad Gita 1861, riding helplessly as a passenger in a mechanical vehicle. Бог Кришна сравнява тази ситуация с Янтра Рудани Майя, да се движиш безпомощно като пътник в едно механично превозно средство. The soul undoubtedly is alive and irrevocably so, but in his ignorance that inner life is covered and forgotten. Душата без съмнение е жива и то безвъзвратно, но в своето невежество този вътрешен живот е покрит и забравен. In its place, the automation of the external mind and body carries out the dictates of the modes of nature, which force one to act in a way altogether irrelevant to the dormant needs of the soul. Вместо това, автоматизирането на външния ум и тяло изпълнява нарежданията на гуните на природата, които принуждават човек да действа по начин напълно несъответстващ на истинските нужди на душата. Calling out to the forgetful prisoners of illusion, the Shvetashvatara Upanishad 2.5 urges. Призовавайки забравените затворници на илюзията, Шветашватара Упанишад ни потиква. Shrinvatu Vishve Amritasya Putra Aye Dhamani Divyani Tastuhu. All you sons of immortality, hear, you who once resided in the divine kingdom. Всички вие, синове на безсмъртието, чуйте, вие, когато веднъж живяхте или някога живяхте в Божественото царство. So, on the one hand, what is normally viewed as living, the material body, is actually an actuality a dead machine being manipulated by the modes of nature. Така че от една страна това, което обикновено ние считаме за живо материалното тяло, всъщност е мъртва машина, манипулирана от гоните на природа. And on the other hand, what the materialist condescendingly views as inert matter meant for exploitation is in its unknown essence connected with a living intelligence vastly more potent than his own. От друга страна, това, което един материалист горделиво гледа като ниша материя, предназначена за експлоатация, е непознатата същност, свързана с живата интелигентност. Тя е много по-могъща от неговата собствена. The Vedic civilization recognizes the intelligence behind nature as belonging to demigods who preside over the various elements and ultimately to the Supreme Lord himself. Ведическата цивилизация признава интелигентността зад природата.
като принадлежаща на полугове, които управляват различните елементи и в крайна сметка на самият върховен Бог. Matter, after all, cannot act coherently without the impulse and guidance of a living force. Материята в крайна сметка не може да действа хармонично без подтикът и насоките на жизнената сила. As Krishna states in Bhagavad Gita 9:10, Както Кришна казва в Бхагавад Гита 9:10, Maya Rakshena Prakriti Suyate Sa Characharam Hetunanena Kauntena Jagat Viparivartate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. тази материална природа, която е една от моите енергии, работи под моя насока. О сина Кунти, създавайки всички подвижни и неподвижни същества. Нейно управление, това проявление създава и унищожава отново и отново. In the beginning of creation, Lord Mahavishnu glanced at the dormant material nature Prakriti. В началото на творението Бог Махавишну поглежда спящата материална природа Пракрити. Thus awakened, the subtle Prakriti began to evolve into more concrete forms. First the Mahat, then false ego in conjunction with which each of Prakriti's three modes, and gradually the various elements, including intelligence, mind, the senses, and the five physical elements with their presiding demigods. Така пробудена, финната Пракрити започва да еволюира в по-конкретни форми. Първо Махат, фалшивото, след това фалшивото его, свързано с всяка от трите години на Пракрити. Постепенно различните материални елементи, включващи интелигентността, ума, сетивата и петте физични елемента с техните управляващи божества. Even after becoming separately manifested, however, the deities responsible for the various elements could not work together to produce the perceptible world until Lord Vishnu, by his special mercy, once more intervened. Но дори след като стават отделно проявени, божествата, отговорни за различните елементи, не могат да действат за да произведат този видим свят, докато Бог Вишну по специалната си милост отново не се намеси. This is described in the third canto of Srimad Bhagavatam 3.5.38-13.9. Това е описано в трета песен на Шримад Бхагаватам. Eti deva kala Vishnu kala mayang shalinginaha nanatvatsva kriyanisha prochu pranjalayo vibum deva uchu nanamate deva parara vindam prapanna tapo pashamata patram yanmula keta yatato nunjasoru sangsara dukkam bahir utshipanti. The controlling deities of these physical elements are empowered expansions of Lord Vishnu. Управляващите божества на тези физически елементи са упълномощени експанзии на Бог Вишну. They are embodied by eternal time under the external energy, and they are his parts and parcels. Те са въплатени чрез вечното време под влиянието на външната енергия и те са негови частици. Because they were entrusted with different functions of universal duties and were unable to perform them, they offered fascinating prayers to the Lord. Тъй като са натоварени с различни функции на вселенските задължения и те не са били способни да ги извършат, те са отдали необикновени молитви на Бога. The demigods said, O Lord, your lotus feet are like an umbrella for the surrendered souls, protecting them from all the miseries of material existence. Боговете казали: О Господи, Твоите лотосови нозе са като чадър за отдадените души, закриляйки ги от страданията на материалното съществуване. All the sages under that shelter throw off all material miseries. Всички мъдреци от техния подслон премахват материалните страдания. We therefore offer our respectful obeisances unto your lotus feet. Затова ние отдаваме смирените си почитания на Твоите лотосови нозе. Hearing the prayers of the assembled demigods of the elements, the Supreme Lord then showed his favor. Srimad Bhagavatam 3.6.1-3. Като чуе молитвите на събраните се полубогове,
и елементите, Върховният Бог тогава показва своята милост. Iti tasang svashaktinam satinam asametya saha prasupta loka tantranam nishamyam gatim ishvaraha kala sangyam tada devim vibraj chaktim urukramaha trayu vinshati tatvanam ganam yugapat avishat sonu pravishto bhagavan cheshta rupena tam ganam bhinam sangyojayam asa suptam karma prabodayam. The Lord thus heard about the suspension of the progressive creative functions of the universe due to the non-combination of his potencies such as the Mahat Tattva. Богът така чул за прекъсването на постепенните творчески функции и створящи функции на Вселената поради липсата на свързване на неговите енергии, такива като Махататва. The Supreme Powerful Lord then simultaneously entered into the 23 elements with the goddess Kali, his external energy, who alone amalgamates all the different elements. Върховният всемогъщ Бог тогава едновременно влязъл в 23-те елемента с богинята Кали, външната му енергия, която свързва всички различни елементи. Thus, when the personality of God had entered into the elements by his energy, all the living entities were enlivened into different activities, just as one is engaged in his work after awakening from sleep. Така, когато върховната личност влиза в елементите, чрез своята енергия всички живи същества се пробудили в своите дейности, също както човек се взема с работа, след като се събуди от сън. And now comes a quotation, a long one, from Prabhupada's Krishna book about Annamaya and the other Mayas, Pranamaya and etc. Дълъг цитат от Кришна изворът на вечно наслаждение относно Анамая и така. So I guess you can do that tomorrow, that part. Yes. And, well, what's the main theme of, we have read a lot of purport. Anybody remembers? Прочетахме доста, ако спомняме си коя е основната тема. If, you know, what do you take? What do you take away, as they say? So many things we heard, but there's some recurring theme. Много неща чухме, но коя е темата, която се повтаря? Krishna is the Supreme Lord and I'm his servant, right? Че тялото без душата е като мъртва материя. The body without the soul is like dead machine, dead matter. Good, thank you. Well, what about... Че дори полубоговете и материалната енергия не могат да творят независимо. Even demigods and the material energy cannot create independently from the Lord. That's right. So then we can go home. But that's an important point because if you ask anybody in this world nowadays, especially those who think they know, called scientists, right? Важно, защото в днешно време, ако запитваме тези, особено които си мислят, че знаят, като учените, they don't really recognize that there's a different energy operating besides matter. Те не признават, че съществува друга енергия, която действа отвъд материята. And matter includes the subtle material elements, which some think is something like spiritual. И материя включва и фините материални елементи, които някои считат за духовни. So matter is not only earth, water, fire, air, and ether also. These are actually the five, they're called gross, although from air onwards it's practically subtle. Не са само тези материалните елементи, като земя, вода, огън, въздух и етер. Някои считат етера за фин, след въздуха всъщност етерът е фин пространство. I mean, they start from the most gross, which is earth. Да започнем от най-грубия елемент. And then fire is a little more subtle than earth. По-фин от нея е огъня. Earth, water first, no? Earth, water, fire. Then air. You can see how it becomes more and more fine. Air we can't see really, unless there is some movement
or we move and feel it, you don't even know that it's there. Не може да го възприемем, освен ако не вдуха и не усетим. And then ether is also sometimes translated as sky or, how you say, space, right? И етерът е превеждан понякога като пространство и небе. They say, we don't know, but they say beyond the earth, what is the covering of the earth, there's no air. Те казват, че няма въздух отвъд земната атмосфера. Right? Between us and the moon or whatever is called the space, outer space, it's just space. Това, което е атмосферата между земята и земята, това е пространство. But it's a material element. It's subtle. It's called ether, space, okay. Това е материален елемент, нарича се етер или пространство. And then you have three more, which some of those who are really gross materialists say that doesn't even exist. След това има три още по-фини, някои груби материалисти, които дори не признаят съществуването. Even the mind, Дори умът. because you can't really see the mind. Не може да го видим. Can you? No. Не. So they will say, so what did, you're talking about mind? I don't see any. There's no mind. Те казват, няма такова нещо. Вие говорите за умото, но аз не го виждам. And what you think is a mind, it's just depending on the brain. Каквото мислите вие, че е ум, всъщност зависи от мозъка. So when the brain stops functioning, there's no more mind. Когато спре да работи мозъка, няма ум. It's only an interaction of, then they are very clever. They analyze, there's some neurons and there's synapses and the fire in between, something goes on and then something is produced and you call it mind. Yes. Те анализират клетките в мозъка, невроните, как между тях си взаимодействат и тези взаимодействия ние наричаме ум. And beyond that, there's intelligence. Because they're not intelligent, so they don't even know what it is. And ego, they even deny so much false ego that there's no ego. Now, if you, you can say equivalent to ego is the idea I'm a person. Everybody is a different kind of person, so call it ego. But what is that person? You ask a scientist. What will they answer? Some combination. Well, some will say it's a kind of pattern that is forming in the brain on the quantum level. And it changes and this and that. And when the body dies, it just disappears. It never really existed. Никога всъщност не е съществувало, това е някаква комбинация с ум в ума, в мозъка, която привидно изглежда като ум, но когато тялото умре, приключва. Buddhists say exactly the same thing. Буддистите казват същото нещо. There's no soul, because that's the whole point. There's this other energy which is spiritual, which has nothing to do with matter, that just doesn't exist as an imagination. Няма друга енергия отвъд материята, това е само въображение. So therefore, Buddhists, when we have, first of all, a body is okay, we have a mind and intelligence and ego, but it's all just the result of material interactions on a subtle level. Те казват, съществува интелигентност и его, но всички те са просто взаимодействия на материалната енергия. So when that stops, there's nothing, therefore shunyavadi. At the end, there's nothing. Когато това свърши, няма нищо, затова и философията е шунявади. Like right now, what you think you are, the combination of, yes, they have a gross body, everybody understands that. Everybody also understands it will disappear when it's burned or put into the earth or eaten by some animal. Сега всички знаем, че имаме тяло и знаем, че то ще изчезне. I mean, ще изгорем и ще го заречем. That everybody accepts, right? If it doesn't happen to us yet, we have seen it happen to others. Ако на нас още не ни се е случило, виждаме, че се случило други. I mean, I have put ashes more than once into the Ganges in Mayapur. Съм слагал урни в Ганга в Майапур повече от един път. Yeah, one
bag of ashes was my son, and another bag of ashes was a disciple. Едната урна беше на моят син, другата на ученик. So that was I knew both persons when they were standing, or, in front of me. Now there were a bag of ashes left. That's all that was left of the gross body. Аз познавах добре тези личности, когато бяха живи, и след това обаче се превърнаха в две турби праха. Yeah, and then, well, if you put them into the earth, as some traditions do, then after some time there will be only bones. Ако ги погребете, както в някои традиции се прави, след известно време ще стават кости. And if you're eaten by a tiger, I don't know. Well, what's the end result of that? You know what it is. Ако ви заде тигър, какво ще Stool. резултата? You become tiger stool. Ще се превърнете в изпражнението на тигър. But that's not you. That's the whole point. It's just a body. And what happens to the mind, intelligence, and ego, according to materialists, because it never really existed, when the brain stops to function and everything, this just disappears. Never really was there. It was just something that comes up and then goes away. И според материалистите, понеже няма такова нещо като интелигентност и его, след смъртта те изчезват. Те са били просто временна комбинация, сега ги няма. So, Vedic knowledge says no. There is this other energy, which is Chaitana, which is the life force, which is spiritual. Има и друга енергия, Четана, която е жизнената сила, тя е духовна. And without that, the presence of this force, matter just does not do anything. Без присъствието на тази духовна сила, материята не може да действа. This famous example Prabhupada always gives, and so easy to understand, even a child can understand. What's the difference between a living body and a dead body? Известен пример, който Прабхупада често даваше и който може да разбере всеки, дори детето. Каква е разликата между мъртвото и живото? If you go to university, to a hospital and somebody just has died, so what's really the difference? They will say the brain stopped to function, or the heart stopped to beat, or this or that, whatever it may be on a physical level that has happened. Ако отидем в болница и видим някой току-що починал, каква е разликата между преди и сега? Те ще кажат, спрямо сърцето или мозъкът. And sometimes we try to revive, right? Понякога се опитваме да върнем, да го възстановим. You do some electrical thing, to how you say, to put into action the functions, and sometimes apparently it works. The person wakes up again. But ultimately, if something is irreversible, then why should it be irreversible? If you're a scientist and it's a chemical thing, ultimately, right? It's chemical reaction. Why not supply the missing chemical? Но ако е невъзможно, ако е невъртимо, защо тогава учените всъщност не се опитат да явно нещо липсва и то е материално, понеже няма нищо повече, тогава просто допълнете това, което липсва материално, за да продължи. So theoretically it should be possible, but it's not possible, and they will say sorry. We tried our best, but now we can't do anything anymore, right? Even transplanting organs you can do, and to a certain extent it seems to work. And ultimately it's beyond your control. And something is different, and they will explain it's some chemical reactions, but it's really not. So here it was described, yes, the whole universe can be like in a dormant state, and there's nothing is happening unless the vital force enters. И тук се описва как дори цялата Вселена стои в такова латентно състояние и животът трябва, жизнената сила трябва да влезе в нея, за да я пробуди. And even the demigods or the other living entities, unless the Lord in the heart gives the go, pushes the button, so to speak, nobody can act really. Дори
действат, докато Богът в сърцето ни натисне, така да се каже, потона, да ни потикне за действие. So that's basically the debate, the ongoing debate. What is the source of life? Това е продължаващият вечен спор и дебат. Какъв е източникът на живота? You have two options. It's a combination of matter in some way or another, whatever it may be, or it's something else. Има две опции. Едната е да приемем, че всичко е комбинация от материя, другата е, че има нещо друго. Or are there any other proposal? Има и други идеи. What we call life, how does it happen? Кое ние наричаме живот? Как се случва? Well, you say that. I don't see any spirit soul. I see matter. Ти казваш душа. Те са те души. That's exactly the argument. You talk about some spirit soul. Nobody has ever seen it. Говорите за душа, но никой не е виждал. So it's just imagination. Това просто въображение. So I see matter, and we think, I mean, it makes sense, no? Over time, material elements combine, and there may be some lightning coming in, and becomes activated, and I was there. Така почва да се обяснява как живота възниква. Материалните елементи се комбинират и в някакъв момент нещо става. Така се казва, се активира и изведнъж има живот. With the primeval soup. You've seen the pictures? You can go on Wikipedia and look at the primeval soup. There's some nice drawing and some amino acids and proteins and whatever is floating. They're all floating there. And then some lightning comes, right? And they combine. DNA. So That's right. It happens. Over time, a long time, but it happens over time. Дълго време са се комбинирали тези химични елементи в тази супа изначално и някаква светкавица или нещо ги активира, те се свързват, става ДНК и така възниква живот. So what's the problem with that? Какъв е проблем? It's a good explanation. At least we know there's material elements, but we don't know anything about a spirit soul. Поне знаем, сигурни сме с материалните елементи, но не знаем нищо за душата. if it's that you are the food you eat, that you what you are actually, but it's not just like that, because when you have a dead body, if you try to feed him, you cannot digest it. It's also different. So what's the Нахраниш мъртвото тяло, то няма да смее. Това е разлика. Yeah, well, the material elements, they just don't work there anymore, but they work in another place. And Тук е от материал. Очевидно не работят, но работят. anyway, that's the whole discussion. What is the source of life? Това е дискусията, какъв е източникът на живота. So Bhagavad Gita says it's a yantra. The body is a machine, and unless there's a driver, it will not move. Bhagavad Gita казва, тялото е машина, докато няма шофьор и няма да действа. Yeah, so what is seen as the material is actually a dead machine. It's manipulated by, well, the modes of nature also, but there must be like in any car, any vehicle, without a driver, it will sit there until it rots. And then it will disappear after some time. Time may be a long time, depending on if it's a Mercedes, will last a little longer than a, what? No, a Russian, what is a Russian car? A Lada. They have to say the truth. Трябва да кажем истината. Ако нямаш шофьор в колата, тя се стои, просто ще изгние. Зависи каква кола е, по-бързо или по-бавно. Well, that was 50 years ago. Nowadays, I'm not sure, because even Mercedes parts are made in China. So maybe the Russian Lada is better than the present so-called high-class Mercedes. Това беше преди 40 години. Сега всички части на Мерцедес се правят в Китай, може би Лада сега се по-добре. It's all made not to last. That's Се направи.
Because you have to sell another one within a few years, not that it will last a lifetime. This is not a good business. Трябва да продадете друга кола. Ако тя ви изкара целия живот, не е добър бизнес. So any body, even a demigod's body, it's like high-class Mercedes type from 50 years ago, that will last a long, long time. Тялото на един полубог, което е като Мерседес преди 50 години, то ще ви върши дълго време работа. And then you have other Lada type bodies, which, after a short period of time, just fall apart. След това са другите тела, които след по-кратко време се разпадат. I mean, it's true, it's so many different types, 8,400,000. You just look at them, how they work. Some are very fragile, they don't last very long. And some are really first class. Различните тела, някои тела се изглеждат много устойчиви, други са много бързо могат да загинат. Even the human types of bodies, they're not all the same. Дори различните човешки тела не са същи. Anyway, so it's a machine made from material elements, and but the life force, that's not coming from there. Тялото е машина, материални елементи, но живата душа или жизнената сила е различна. So therefore, there was one here from the Upanishads, you're actually sons of, or how you say, children of immortality. Yes. Amritasya putra. But if you think in the material way, then we are all children of well, ultimately nothing, of just a bunch of material elements. Но според материалистичната концепция ние сме синове и деца на просто на материални елементи или на нищо. And that would, because it doesn't last, therefore the philosophy is, as long as it lasts, just enjoy as much as you can, that's all. И понеже философията е, че нищо не трае, не е вечно, докато го има, наслаждавай се колкото можеш. And that makes sense, no? I mean, it's a very logical philosophy. If this is all, if this is just, because I say, just is one life, just live it to the maximum, of course, who will do austerities? For what for? Suffer unnecessarily, not eating, a big cake and a Coca-Cola and French fries and a pizza and so why not? And then it's finished and it's finished. At least I leave behind a big mountain of matter instead of being like, just one thin, almost. So, I mean, right, and somebody can eat, I mean, I'm very merciful. Other living entities will benefit. Now, if one understands Amritasya Putra, then if we're really children of immortality, then why are we mortal? Oh, how can that be? If you're, descendant of immortality, how can you be mortal? No, it's the body that's mortal, and therefore the whole thing is to get out and go back to the atmosphere of immortality. Ако си наследник на безсмъртието, няма как да умреш. Умира очевидно само тялото. Затова идеята е да се измъкнем от това състояние и да се върнем обратно в състоянието на безсмъртие. Alright, so then you'll hear about Annamaya and other things. Yeah. 5 levels of ego covering the self. Very interesting. Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanmaya, and Anandamaya. Vyasat. Alright, so any comments? Any scientists here who want to argue? Oh, there's one. A question. In the beginning, we read the definition
definition from Magna Purana about different living entities, demoniac and godly. The godly are the ones who are faithful and serve, and demoniac who are opposed to that service. And in Kali Yuga it is stated that they live together in one. Before they lived on different planets, then on the same planet, and then in the same body. So what's the problem? The problem is the other guy. The other guy, you have to preach. Give him a lot of prasadam. Then, he'll say, okay, I'm convinced. I mean, what? Who's the other guy? Yeah, both tendencies are always there. Huh? Въпрос е, казва се всъщност, че има божествени същества, които служат на Бога, и демонични, които се противопоставят на това служене. Преди са били на различни планети, после на същата планета, сега в същото тяло. Въпросът е какво правим с другия. Асура Девана, макар че каза да го храним с прасата, да му проповядваме. И това е. The living entity, it's called Tatastha Shakti. Живото същество е наречено Татастха Шакти. And it's not exactly a physical place, as far as I understand. И това Татастха не се отнася до някакво място в пространство, колкото Now the example is, of course, as all examples are an analogy, must be from this world. It's a kind of physical understanding. И както се дават и други аналогии от материалния свят, трябва да се посочи някакво място, за да разберем. So you have, on the beach, you have the water, and then begins the sand. На брега имаме вода и пясък. And there's one part which is always like moist, and the waves go over it and the waves go back. And it's like, if the ocean here, the land is there, it's like how you call that? A strip. And if that's the Tatastha. И винаги има една част, която е просто влажна. Нито е сухата част на брега, нито е покрита от водата. И това се нарича Татастха, междинно. So, what is what? The water is spiritual and the land is material, let's say that. Да кажем, водата е духовното, а земята е материално. And you are in the middle. И ние сме по средата. So you can either jump into the water or you can go on the land. That's your choice. Нашият не може да се скочи в водата или да отиде на земята. So that's basically the situation. It's a matter of consciousness. Въпрос на съзнание. So godly means you're on one side and demoniac means you're on the other side. Божествено съзнание да са от едната страна, а демонично от другата. Yeah, either matter or spirit. You are actually spirit, but because you're so small, the definition is Tatastha. If you come under the influence of matter, you still remain spirit, but you are like so much covered that it's almost like if you were matter. Ние винаги сме душа, но понеже сме толкова малко, това е дефиницията на Татастха, че когато сме покрити от материята, става толкова обусловено, че действаме като материя. Иначе си оставаме. That's basically the whole problem. One becomes identified with matter, although one is spirit. Това е целият проблем. Ние се отъждествяваме с материята, макар че сме дух. Most people are very much convinced that I am, yes, as we said, we're only a combination of matter. There's nothing like spirit. Although you're spirit, you think like that. Повечето хора, макар да са всички дух, те си мислят, няма нищо отвъд материята. Аз съм материя. So that's possible, obviously, because we know by our own experience. Очевидно това е възможно, знаем от опит. But also the other is possible that when the consciousness changes, then Daivim Prakritim Ashrita, one comes under the control or shelter or influence of the Daivi, the spiritual energy, then practically material existence vanishes, it disappears. Но е възможно да се
промени това съзнанието ни да се насочи обратно към духовното. Когато приеме под слон или под контрола или под влиянието на вътрешната енергия, тогава на практика материята изчезва. So for those who are completely spiritualized or Krishna conscious, in one sense you can say the material world doesn't exist. За тези, които са напълно осъзнати за духа или Кришна осъзнати, за тях материалният свят на практика не съществува. Like it says in Chaitanya Charitamrita, that a person like that, when they see the forms moving or non-moving, they don't really see the forms, they see the Supreme Lord there, present. Те виждат, макар да виждат различни форми в материята, те не виждат тези форми, виждат присъствието на Върховния. So it's a matter of seeing things as they really are. Така че е въпрос как да бъдат видяни нещата в света, такива каквито са. Or you can see anything material, and because it's actually Krishna's energy, you remember Krishna immediately. Или пък да виждаме материалните обекти, като те са енергия на Кришна, веднага да си спомним за него. And that's basically what Krishna consciousness is. На практика това е Кришна. You see everything in connection with, because nothing is disconnected really. Виждаме всичко във връзката му с Кришна, понеже нищо не е отделено от него. And material consciousness is just that, the opposite, that you don't see any connection to anything beside. I mean, it's all matter, that's all. So, А материално съзнание е точно обратното. Не виждаме никаква връзка, всъщност няма с какво да е свързано на само материя. everything including myself. Всичко, включително мен самия. So now this, you have these two types of consciousness and they're conflicting in one sense in somebody who is not perfect. And maybe on the way to perfection. И това са двата типа съзнание, които могат да бъдат едновременно да се стремят към превес в някой, който все още не е съвършен, но може да е станал и върви по пътя към съвършенство. So therefore there's a whole process how to increase the spiritual vision and consciousness and how to eliminate or make disappear or forget about material vision, attachment, life actually, material life. И затова има определен процес, който ни помага да увеличим това духовно съзнание, духовна визия и да намалим материалното съзнание и на практика материалния живот. Well, again, if we take the example we had yesterday, somebody who is diseased and takes a treatment for becoming cured. So identification with matter and thinking one is a product of matter and there's only matter means one is completely diseased. Пример, който дадахме вчера с болестта и лечението, в случая някой, който се отъждествява напълно с материята, означава, че е сериозно заболял. You can even say, well, because sometimes we say that, somebody is mad. Yeah, people who walk around and they think I'm Napoleon. Everybody knows. This is just an imagination. It's crazy, But we are all walking around, not saying maybe Napoleon, but we say so many things. I'm this, I'm that, and so many, and others. Like this. Still there, 4 more days? Americans, still president, There's so many things he imagines. Everybody else is seeing, he's a jerk, who? No. So he needs some treatment. But he will not take it because I think I'm perfectly all right. Everybody else is wrong, and I'm right. Но всички ние, макар да не изглеждаме толкова луди, ходим и си мислим, аз може да не се считам за Наполеон, но някой, който не съм всъщност. И за другите обаче, дори да изглеждам напълно неприемлив и ненормално, аз не го приемам и както сегашният до няколко дни оставащ президент, той си мисля, аз съм напълно прав и всичко, което прави е точно както трябва. So, then there should be a treatment, and maybe this is caused by the wrong diet, too much French fries with cake. So you have to stop this, and you have to take
Chlorella and Nirguna Prasadam, then all these false identifications will disappear from your mind. И болестта се развива поради прекалено много пържени картофи и торти, и затова сега трябва да спрат, трябва да се приема горела и също Ниргуна Прасад. И тогава постепенно погрешно тъждествява. Well, in one sense, yes. You have a certain disease, then you have to stop smoking, and you have to stop this, and you have to do this and do that, and then things may change. So how to change the mind from material consciousness to spiritual consciousness, that's the practice of Bhakti Yoga. Да, както с материалната болест може да я преодолеем, да обърнем посоката, ако следваме предписанията, диетата, определени дейности. Същото нещо и с съзнанието. Ако искаме да го почистим и променим, трябва да следваме. Това е цяла същността на процеса на Бхакти. But many times we don't like the diet. You know, the treatment is just too painful. Често не ми харесват диетата и лечението е много полезно. You know, these drops I have to take, they're completely bitter. I mean, трябва да вземем някакви капки. then, or sometimes, you have to take pills and the people just put the pill in and then spit it out again. So then how can you become cured? Трябва да вземат капчета, някой път маме хората, може после да изпиват, как ще се излекуваш? And then they tell their relative, bring me some cigars, but don't tell anybody. And then they hide the cigar outside under the windowsill, and then when all the doctors are gone, then they take out the cigar. So, then you don't really want to become cured, then don't complain. Казваш на родниниците да те донесат скришом цигари, скришом под карваса, когато ги няма докторите и тайно пушиш, но това означава всъщност не искаш да се излекуваш. So that's the difference between the sincere practitioner and the pretender. Това е разлика между лицемерие и искрения практикуващ. So then these two, the Asura and the Sura, they will live happily side by side until the end of time. Therefore we have to hear and are told this is not a good idea. And then you have to make a choice. Maybe you have to make a choice all the time. Every day you have to make a choice, right? Because you can do this or you can do that. It's up to you. Yeah, you're supposed to chant Hare Krishna so many times. Today, I'm not sure. Today is maybe tomorrow. Of course, you can do that. Why not? Many do like this, I mean, it's up to you. Nobody will force you. Not yet. Chant. No, even Krishna doesn't do that. I mean, you want to, okay, no problem. There's a big world out there. You can do whatever you want. And I'll accompany you. I mean, don't complain. I'll even give you direction how to go into Maya. No problem. I know the best ways. No, I mean, Prabhupada says like that, If you want to forget Krishna, Krishna will give you the intelligence to forget him forever. Because there's nothing independent. Even you cannot forget without him helping you. But anyway, that's our vision, and others will say, it's all imagination. I do whatever I want. It's my life. Until it's taken away, and you don't like it, but it's get taken away anyway. Which is proof it was never your life in the first place.
we got a little bit more or less answered, no? Yes. And when we, Maharaj, when we ask Krishna, please let me remember you, let me Then? serve you, but still there, for example, during chanting. Then it depends on how Resistance. sincere that is. He knows if it's like, like the child. Where is he? Yeah, there's different kinds of crying, right? Yes. You know the not so serious one, you completely disregard, He'll stop on his own. Just bothering, Въпросът и продължението беше дано, ако се молим на Кришна, обаче пак продължаваме да изпитваме трудности, за да го помним. Махарадж каза, зависи как се молим. Има молитва и молитва, колко сме искрени, както едно дете. То плаче, има различни видове плач. Някой път и това не го приема сериозно. But you know the other vibration, huh? Но знаем The one when it's serious, когато е then сериозно, you start running, huh? Because you know there is some danger. знаеш, че нещо има опасно. The sound, the mother, especially the mother, can tell immediately. По звука майката веднага. And others also can tell, whether it's a serious cry for help or it's just like whining, that's the word, Искрен зов за помощ. No, Iskren, no. Eh? You mentioned Iskren. I talked about the other one. He doesn't do that anymore, or he also may do this, huh? We all do it. I mean, And with Krishna we do that. So if it's like the whining type, come on, So then he will not maybe answer the way you think. But if it be like Prabhupada says, like, the crying of a child for his mother, when it's real crying, then, Krishna will immediately act. Когато плачете, както плаче едно дете дълбоко и искрено, тогава Прабхупад казва, Кришна ще обърне внимание. Yeah, therefore they sometimes have this expression of a fervent prayer. Right? Това и понякога се казва гореща молитва. Some words would really express if it's intense and with, with heartfelt and sincerely. Then, who will not answer? Even on the material platform, people, if somebody is really like this, begging you, even if you don't like it, you will do it if you're a human being. Eh? Когато някой има искрена прочувствена молба и проси, дори на материално ниво, човек, който има сърце, никога няма да откаже. And even only the most cold-hearted, cruel person will just don't care, But Krishna is not like that. He's surit. Само най-пълносърдечните и жестоки хора няма да обърнат внимание, но Кришна не е така. Like a father and children, or mother and children. If they're real mother and father, they will never disregard a cry like that. Истинската майка и баща никога няма да пренебрегне такъв истински плач. So, I think I'm really over time and I deserve a vacation. Come to the right place. The sun is shining, but the water is too cold. There's still people who would go. Yeah, they go even to the ice. They break the ice to take a dip. For everybody, there's some kind of enjoyment, even if it's completely tamasic. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gaura Bhakta Vrinda ki jai.